Okay, good morning, everybody. Today we are going to start next topic, a very important topic, that is piezoelectric oscillator or piezoelectric generator. So this is also the production of ultrasonic. It is also the one of the method of the production of ultrasonics. So already in our previous class we have completed about magnetostriction method. Okay, and we are coming to second method, piezoelectric generator or oscillator. By using this method also we have to produce ultrasonic waves. Okay, so that this method particularly is actually based on the principle of inverse piezoelectric effect. So actually, yeah, coming to this picture here, what is piezoelectric effect and what is inverse piezoelectric effect? So first of all, what is a piezoelectric effect? Whenever mechanical pressure is acting on the one face of the one pair of the opposite faces of the crystal, then the electric potential difference is produced in the perpendicular opposite faces of the crystal. Generally, in some type of asymmetric crystals, just like quartz, Rochelli salt, and tourmaline, etc. So if we take such type of crystals here, we have to apply mechanical pressure along one face of the opposite faces, one pair of the opposite faces. Then in the perpendicular opposite pair of the faces, we have to observe electric potential difference. So this is simply called piezoelectric effect. But coming to inverse piezoelectric effect, so that is whenever the alternating potential difference is applied along one pair of the opposite faces of the crystal in the perpendicular direction of the opposite pair of the faces of the crystal, that it will produce oscillations. That means because of the mechanical pressure acting in the perpendicular direction, so it will produce oscillations. Now that is the main working principle of the piezoelectric generator or oscillator. So here, see here principle, what is the principle of a piezoelectric generator? Inverse piezoelectric effect. What is here? If a mechanical pressure is applied to one pair of opposite faces of the certain crystals like quartz equal, okay, the opposite electrical charges appear across it other faces. Okay, this is called physical effect. Okay, already we have discussed in the previous slide actually. The converse of the physioelectric effect, of course, inverse and actually the converse of the physioelectric effect or inverse of the physioelectric effect is also true. So what is here? If an electric potential difference or electric field is applied to one pair of faces, the corresponding changes in the dimensions of the other pair of the faces of the crystal are produced. This is known as inverse piezoelectric effect or electrostriction. So that means because of the applying alternating potential difference. So here, because of the, we have to apply alternating potential difference to one pair of the opposite faces. In the perpendicular direction, we have to observe the vibrations are set up in this crystal, vibrating crystal. So coming to the circuit diagram, the construction and the working of the, the construction working of the piezoelectric oscillator. So this is circuit diagram. This is a figure which shows the circuit diagram in which we have to observe here. We have to take one asymmetric crystal, just like a quartz, Rochelli salt, etc. So such type of asymmetric crystals are placed between the plates AB. So between these two plates AB, just we have to apply alternating potential difference, okay, to this crystal plate. Then we have to observe the mechanical vibrations are produced within this crystal plate. So these mechanical vibrations are are made equal to the, because of these mechanical vibrations here, the ultrasonic waves are produced. That means here the remaining, coming to the remaining circuit here. So this plate here, this is the crystal plate which is placed between AB, which is connected to L1 L2 here. L1 C1 is the LC is okay. In the actually LC circuit, tank circuit here. L1 is connected to C1, where C1 is a parallel plate capacitor, variable capacitor, which is connected to amplifier, which is connected to feedback circuit. So the tank circuit is observed in this picture also. So this is piezoelectric oscillator. Coming to next one here.
The quartz crystal is placed between two metal plates A and B. The plates are connected to the primary L1 of the transformer, which is inductively coupled to the electronics oscillator actually. The electronic oscillator circuit is base tuned oscillator circuit. So this explanation is given here. The about we have to explain the basic circuit diagram. Okay, in this slide actually, the coils L1 and L2 of oscillator circuit are taken from the secondary of a transformer T. So the collector of the collector coil L1 is inductively coupled to base coil L1. So the coil L1 and the variable capacitor C1 form the tank circuit of the oscillator. That is the main point here. The coil L1 and C1. Say, and this is the LC circuit. This is amplified. The remaining is feedback circuit. So that this gives here the tank circuit. The remaining part here it is we have to provide the tank circuit here. So what is the working? What is the here the working of this method actually? Piezoelectric oscillator. Whenever high tension battery is switched on, the oscillator produces high frequency alternating voltage with a frequency F is equal to 1 by 2 pi, 1 by 2 pi into square root of L1 C1. Due to the transformer action, an oscillatory EMF is induced in the coil, L1. So this high frequency alternating, coil L2, this high frequency alternating voltage are fed on the plates A and B. So AB plates మధ్యలో మనకి frequent high voltage apply చేస్తున్నాం, alternating potential difference apply చేస్తున్నాము. So inverse piezoelectric effect takes place and the crystal contracts and expands. Alternatively, the crystal is set into mechanical vibrations. So the frequency of the vibration is given by n is equal to ఇక్కడ f తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ n తీసుకున్నాం, రెండు ఒకటే. So f is equal to 1 by 2 pi into square root of L1 C1. This is the frequency of the alternating voltage. Okay, the frequency of the alternating voltage F. This will be equal to the frequency of the vibrating crystal. So P by 2L into square root of Y by rho, where P is equal to 1 to 3 fundamental, first watt tone, second watt tone, etc. Y is the Young's modulus of the crystal, and rho is the density of the crystal. Y is the Young's modulus, and rho is the density of the crystal. So if these two frequencies are equal, so coming to next slide here. If these two frequencies are equal, the frequency of the oscillator, the frequency of the alternating voltage will be equal to the frequency of the vibrating crystal. Then because of the resonance here, so the crystal, that means the crystal plate produce ultrasonic waves. So that will be given here. The vibrating crystal produces longitudinal ultrasonic waves of the large amplitude. So here, what are the advantages and disadvantages of this method actually? Ultrasonic frequencies as high as 5 into 10 power 8 hertz or 500 megahertz can be obtained with this arrangement. So, but by using magnetostriction method, just we have to produce ultrasonic waves with frequency only less than 300 megahertz. But if you want to produce ultrasonic waves with more than 300 megahertz frequency, then you are going to this piezoelectric oscillator or piezoelectric method. So the output of this oscillator is very high, so it is not affected by temperature and humidity. So these are the advantages. So coming to disadvantages, the cost of piezoelectric quartz is very high, and the cutting and the shaping of quartz crystals are very complex, because we are taking only the crystals. Crystal plates are only eccentric crystals, just like quartz, Rochelli salt, tourmaline, etc. So so the cost of these piezoelectric crystals is very high, and cutting and shaping of the quartz crystals are very complex, because here in case of here, in case of observing piezoelectric effect or inverse piezoelectric effect, just we have to apply the potential difference along one pair of the opposite phases. The crystal is produced. That means vibrations are produced in the crystal in the perpendicular direction. That means actually in such type of asymmetric crystals, we are observing some axis actually, mechanical axis, X cut crystals, Y cut crystals, Z cut crystals. So X cut crystals, okay, so they're having mechanical axis, Y cut crystals
crystals, electric axis, Judged crystals, so optic axis. So a crystal structures are chebutadu actually. So avani kuda ante along mechanical axis direction, just you have to apply mechanical pressure. Suppose along mechanical axis direction we have to apply mechanical pressure, then in the along in the perpendicular direction, that is electric axis direction, the alternating potential difference is observed. So in such type of asymmetric crystals we have to observe axis, that means mechanical axis, electric axis, and optic axis, etc. So that is the main picture here. Okay, so totally by using this magnetostriction, piezoelectric method, we have to produce ultrasonic waves with a frequency range up to 500 megahertz. So that is the limit of this method actually. Yeah, coming to the detection of ultrasonic waves. So we have four methods of detection of ultrasonic waves. So the first one is piezoelectric detector, a Kunst-Tube method, and third one is the thermal detector, and fourth one is the flame method actually. And the first one, piezoelectric detector. The piezoelectric effect can also be used to detect ultrasonic waves. Suppose once we have to produce ultrasonic waves by using any two popular methods, either magnetostriction method or piezoelectric method, so we have to detect the wavelength or the energy of the ultrasonic wave, whether it is ultrasonic wave or not, also checked by using these methods. సో మనం అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాము, చేసిన తర్వాత అవి అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ కాదని టెస్ట్ చేయాలంటే, డిటెక్ట్ చేయాలంటే, డెఫినెట్ గా మనకి బై యూసింగ్ one method, by using these four methods, just we have to detect ultrasonic waves by using any one of the method. But we have only four methods. The first one is the piezoelectric detector. So in this method actually piezoelectric effect can also be used to detect ultrasonics. If ultrasonics comprising of compressions and refractions are allowed to fall upon a quartz crystal, a certain potential difference is developed across the phases, which after amplification by a value amplifier can be used to detect ultrasonics. That means here what we are going to hear, a piezoelectric detector, just we have to place a quartz crystal. If we take a quartz crystal and this quartz crystal is placed in the path of the ultrasonic waves. Suppose if you have to I will draw a picture here. Yeah, so this is a quartz crystal. Just consider this is a quartz crystal. So whenever the ultrasonic waves are passing through this crystal, then what happens? So these are the ultrasonic waves. Whenever these ultrasonic waves are passing through this crystal plate, that is quartz crystal plate, so whenever these are passing through this quartz crystal plate in the perpendicular direction, the alternating potential difference will be produced. Yeah, a certain potential difference is developed across the phases. Is it clear now? Now whenever say these ultrasonic waves are passing through this quartz crystal, then if this crystal plate which consisting of alternating potential difference, that means a certain potential difference is developed across these phases of this crystal, definitely these are nothing but we can say that these are the ultrasonic waves. Okay, so that method is here, a piezoelectric detector. Of course, even though if we are sending ultrasonic waves, then on this crystal plate, along this crystal plate, but this crystal plate does not have any potential difference, so that these are not ultrasonic waves. ఈ క్రిస్టల్ ప్లేట్ మీదుగా మనకు అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ పంపించినప్పుడు ఆ క్రిస్టల్ ప్లేట్ మీద డెఫినెట్ గా ఆల్టర్నేట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితేనే మనం పంపించిన వేవ్స్ అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్. ఇన్ కేస్ ఆల్టర్నేటివ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు అనుకోండి, పొటెన్షియల్ చూడండి, ఎ సర్టెన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ డెవలప్డ్ అంటున్నాడు. ఈ క్వార్ట్జ్ క్రిస్టల్ మీద ప్లేస్ చేసినప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ అలర్ట్ టు ఫాల్ అపాన్ ఏ క్వార్ట్జ్ క్రిస్టల్. క్వార్ట్జ్ క్రిస్టల్ మీద మనకి ఈ కంప్రెషన్స్, రిఫ్రాక్షన్స్, అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ వేసినప్పుడు ఏ క్వార్ట్జ్ క్రిస్టల్ అపాన్ ఫాల్ అపాన్ ది క్వార్ట్జ్ క్రిస్టల్, ఏ సర్టెన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ డెవలప్డ్ అక్రాస్ ది ఫేసెస్ విచ్ ఆఫ్టర్ సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది. డెవలప్ అయితేనే అవి అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్, డెవలప్ అవ్వకపోతే అవి అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ కాదు. అయితే డెవలప్ అయిన వాటిని ఏం చేస్తాం, జస్ట్ యాంప్లిఫై చేస్తాం. యాంప్లిఫికేషన్ బై వాల్యూ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్ can be used to detect ultrasonics. So this is the very important method, very simple and important method. Okay, yeah, we can erase it here. Yeah, coming to second one,
Kunst-tube method. So this is the second detection method of ultrasonic waves. So Kunst-tube is a long glass tube supported horizontally with the air column in it when ultrasonic waves are passed. Okay, the Kunst-tube. So the lycopodium powder sprinkle in the tube, okay, collects in the form of heaps at the nodal points and is blown off at the antinodal points. This method is used to provide that the wavelength is not very small actually. So consider a Kunst tube is nothing but a long glass tube. So consider this is a long glass tube తీసుకున్నాను. Say this is a long glass tube తీసుకున్నాను. So దీంట్లో suppose మనము సో లైకోపోడియం పౌడర్ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ లైకోపోడియం పౌడర్ యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము. ఎప్పుడైతే లైకోపోడియం పౌడర్ యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుందో, వెనెవర్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్, ఎప్పుడైతే మనం అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ పంపించామో, సో దీనిలో ఈ ట్యూబ్ లోనికి, దిస్ ట్యూబ్ ఈస్ కుండిస్ ట్యూబ్ అనమాట. ఎప్పుడైతే కుండిస్ ట్యూబ్ లోనికి అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ పంపించామో, సో దిస్ కుండిస్ ట్యూబ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ లైకోపోడియం పౌడర్. ఆ కుండిస్ ట్యూబ్ లో లైకోపోడియం పౌడర్ యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే మీరు అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ పంపించారో, సపోజ్ మీరు వేవ్స్ పంపించారు, అవి అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ మనం టెస్ట్ చేయాలి, డిటెక్ట్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే మీరు వేవ్స్ పంపించారో, పంపించిన వెంటనే ఈ ట్యూబ్ లో ఉన్నటువంటి లైకోపోడియం పౌడరు హీప్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ హీప్స్, దట్ మీన్స్ ఇది ఒక హీప్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ హీప్ అనమాట, సో దట్ మీన్స్ this lycopodium powder will collects in the form of a heap. Heap means actually ఇక్కడ చూడండి, actually yeah, heaps, tube. Okay, చూడండి, the powder, lycopodium powder sprinkled in the tube collects in the form of heaps. Heaps means మనకు తెలుగులో చెప్పాలంటే హీప్స్ అంటే గుట్టల కింద ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. అంతకుముందు యూనిఫామ్ గా ఉన్నటువంటి లైకోపోడియం పౌడరు ఎప్పుడైతే మనం పంపించిన వేవ్స్ అల్ట్రాసానిక్, ఎప్పుడైతే మనం వేవ్స్ పంపించామో, ఆ మనం పంపించిన వేవ్స్ అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ అయినట్లయితే డెఫినెట్ గా ఈ లైకోపోడియం పౌడర్ అనేది సో హీప్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. ఒక హీప్, సో ఈచ్ హీప్ విల్ యాక్ట్స్ as వన్ నోడ్. సో ఇదొక నోడ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, సపోజ్ దిస్ పాయింట్ విల్ యాక్ట్స్ as వన్ నోడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యాక్ట్స్ as another node. So the distance between any two heaps will be equal to the distance between two nodes. Two nodes మధ్య డిస్టెన్స్, టూ హీప్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ మనకి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. అంటే ఇదొక హీప్ తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ హీప్ తీసుకున్నాము. సో బిట్వీన్ దీస్ టూ హీప్స్ జస్ట్ వీ హావ్ టు మెజర్ ద డిస్టెన్స్. ఇది L అనుకోండి. So this L is equal to the distance between any two heaps is L. So that will be equal to lambda by 2, because according to our theory here, the distance between any two nodal points is lambda by 2. If this lambda by 2 is equal to L, so then we know that lambda by 2 is equal to L. That means lambda is equal to 2L. If we know that lambda is equal to 2L, so because we have to physically we have measured the distance between these two nodes. ఈ టూ నోడ్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ మనం మెజర్ చేయొచ్చు. L అనేది ఈ లెంత్ మెజర్ చేయొచ్చు. ఒక హీప్ కి నెక్స్ట్ హీప్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ మనం మెజర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ L అంటున్నాము. ఈ L థియరిటికల్ గా మీకు the distance between two nodal points కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. This L is equal to, but we know that the distance between any two nodes, successive nodes మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? lambda by 2 ఉంటుంది. ఆ lambda by 2 అనేది L కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి lambda by 2 is equal to L, so that lambda is equal to 2L. ఎప్పుడైతే మనకి lambda is equal to 2L తెలిసిందో, immediately just okay, once we have to erase this one. Yeah, suppose yeah, coming to this one. Okay, suppose we know that lambda is v is equal to mu lambda. Okay, v is equal to so mu lambda. So if I know that lambda is equal to L, so we have to calculate frequency. So frequency of the wave v mu is equal to v by lambda. So velocity of sound తెలుసు మనకి. సో lambda is equal to 2L తెలుసు. సో v by 2L వాల్యూ వేసుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చిన వాల్యూని బట్టి అది మనకి అల్ట్రాసానిక్ వేవ్ యొక్క ఎనర్జీ చెప్పొచ్చు, లేదా దానికి రేంజ్ ఎంతో చెప్పొచ్చు. దాని యొక్క వేవ్ లెంత్, దాని వేవ్ లెంత్ మనకి తెలిస్తే డెఫినెట్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ మెథడ్ లో ఏం చేస్తామంటే, దిస్ మెథడ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రొవైడెడ్ దట్ ద వేవ్ లెంత్ ఈస్ నాట్ వెరీ స్మాల్. Okay, so that is the concept here. Next one, coming to the third method here. Okay. Yeah,
coming to the next method, third method, thermal detector method. So, and fourth one is sensitive flame method actually. So among these four methods, in your examination only they're asking one or two methods. You must write only one or two methods actually. Yeah, coming to thermal detector method, this method is most commonly used method of detection of ultrasonic waves. In this method, a fine platinum wire is used. Say this wire is moved through the medium. Suppose in this method, thermal detector method lo em chestamante a ఫైన్ ప్లాటినం వైర్ ని ఒక మీడియం గుండా మనం దాన్ని తీసుకెళ్తాము. ఎప్పుడైతే ఒక ఫైన్ ప్లాటినం వైర్ ని ఆ మీడియం గుండా మనము తీసుకెళ్తున్నాము, ఆ మీడియంలో ఏమవుతుందంటే అట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ నోడ్స్ డ్యూ టు ఆల్టర్నేటివ్ కంప్రెషన్స్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్, అడియాబాటిక్ చేంజెస్ ఇన్ టెంపరేచర్ టేక్స్ ప్లేస్. ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాటినం వైర్ చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో దిస్ అంటే నోడ్స్ దగ్గర కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర అయితే రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవడం టెంపరేచర్ చేంజ్. ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాటినం వైర్ చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. చూడండి, చేంజెస్ ఇన్ టెంపరేచర్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ అంటే టెంపరేచర్ చేంజ్ అవడం వల్ల రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాటినం వైర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఒక ప్లాటినం వైర్ తీసుకుని ఒక మీడియం గుండా మనం ఒక ప్లాటినం వైర్ ఒక మీడియం గుండా తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్లాటినం వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. అందుకే థర్మల్ డిటెక్టర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. So this can be detected with the help of calendar and Griffith bridge arrangement. దాంతో మనం మెజర్ చేస్తాం. చూడండి, ఇక్కడ అట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ నోడ్స్, నోడల్ పాయింట్స్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఆ ప్లాటినం వైర్ మనం మీడియం లో మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర అంటే నోడల్ పాయింట్స్ దగ్గర డ్యూ టు ఆల్టర్నేటివ్ కంప్రెషన్స్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్స్ అడియాబాటిక్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ టేక్స్ ప్లేస్. టెంపరేచర్ చేంజ్ వస్తుంది, ఆ నోడల్ పాయింట్స్ దగ్గర టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ గా ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాటినం వైర్ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో కొన్ని నోడల్ పాయింట్స్ దగ్గర టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాటినం చేంజ్ అవుతుంది. ఆ రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ ఏ పాయింట్స్ దగ్గర అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్న వాటిని నోడల్ పాయింట్స్ అంటాం. సో ఒక నోడల్ పాయింట్ కి నెక్స్ట్ నోడల్ పాయింట్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ మనం మెజర్ చేసుకుని సో దాన్ని బట్టి మనము సో ఫ్రీక్వెన్సీ మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. అట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది యాంటీ నోడ్స్ ద టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. టెంపరేచర్ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది? నోడ్స్ దగ్గర మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది, బట్ యాంటీ నోడ్స్ దగ్గర మాత్రం టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సో నోడ్స్ దగ్గర టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. యాంటీ నోడ్స్ దగ్గర టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ కూడా కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. దిస్ విల్ బి ఇండికేటెడ్ బై ది undisturbed balanced position of the bridge. So because here thermal means here టెంపరేచర్ చేంజ్ అనేది నోడ్స్ దగ్గర కనిపిస్తుంది, యాంటీ నోడ్స్ దగ్గర టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో టెంపరేచర్ చేంజ్ వల్ల రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ వస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనకి ఈ టెంపరేచర్ చేంజ్ నోడ్స్ దగ్గర కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర అంటే నోడ్స్ దగ్గర టెంపరేచర్ చేంజ్ ఉంటుంది, యాంటీ నోడ్స్ దగ్గర టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఆ మీడియం లో కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర టెంపరేచర్ చేంజ్, కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. సో టెంపరేచర్ చేంజ్ అయిన పాయింట్, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉన్న పాయింట్స్, సో వాటిని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని మన వేవ్ లెంత్ క్యాల్కులేట్ చేసి దాని నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ అబౌట్ థర్మల్ డిటెక్టర్. సో కమింగ్ టు ఫోర్త్ మెథడ్, సెన్సిటివ్ ఫ్లేమ్ మెథడ్. సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ హియర్ we are actually a narrow sensitive flame is moving along the medium. At the position of antinodes, the flame is steady, but at the positions of nodes, the flame flickers. Flickers means, did you know flickers? అంటే ఒక మీడియం గుండా మనకి ఒక సెన్సిటివ్ ఫ్లేమ్ ని మనం వెల్డింగ్ షాప్స్ లో వెల్డింగ్ చేస్తారు. సో ఐరన్ షాప్స్ లో వెల్డింగ్ చేస్తారు. వెల్డింగ్ చేసేటటువంటి సపోజ్ ఒక సెన్సిటివ్ ఫ్లేమ్ తీసుకోండి. ఆ ఫ్లేమ్ ని ఏం చేస్తామంటే మీడియం గుండా తీసుకెళ్తున్నాము. ఆ మీడియం గుండా ఎప్పుడు పాస్ చేస్తాము ఆ ఫ్లేమ్ ని? ఇమీడియట్ గా ఈ నోడ్స్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఆ ఫ్లేమ్ చూడండి, at the positions of nodes the flame flickers because there is a change in pressure. అంటే కొన్ని నోడల్ పాయింట్స్ దగ్గర కొన్ని నోడ్స్ దగ్గర అయితే ఆ ఫ్లేమ్ ఫ్లిక్కర్స్ మీన్స్ స్ప్లిట్ అవటం, విడిపోవటం అనమాట. బట్ యాంటీ నోడ్స్ దగ్గర అయితే చూడండి, అట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యాంటీ నోడ్స్ ద ఫ్లేమ్ రిమైన్స్ సేమ్, ద ఫ్లేమ్ ఈజ్ స్టడీ, నాట్ ఫ్లిక్కర్స్. యాంటీ నోడ్స్ దగ్గర అయితే సేమ్ గా ఉంటుంది, ఫ్లేమ్ స్టడీగా ఉంటుంది. నోడ్స్ దగ్గర అయితే ఆ ఫ్లేమ్ ఫ్లిక్కర్స్, విడిపోతుంది అనమాట, స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ రకంగా ఇన్ దిస్ వే ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ నోడ్స్ అండ్ యాంటీ నోడ్స్ కెన్ బి ఫౌండ్ అవుట్ ఇన్ ద మీడియం. ఆ మీడియంలో నోడ్స్ యాంటీ నోడ్స్ మనకి పొజిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? ఏ పాయింట్స్ దగ్గర అయితే ఆ ఫ్లేమ్ ఫ్లిక్కర్స్ చేస్తుందో, విడిపోతుందో, స్ప్లిట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్స్ ఏమో నోడల్ పాయింట్స్ అంటాము. ఏ పాయింట్స్ దగ్గర అయితే ఫ్లేమ్ స్టడీగా ఉంటుందో వాటిని యాంటీ నోడ్స్ అంటాం. ఈ రకంగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ది యావరేజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్
the two adjacent nodes is equal to half of the wavelength. అదే చెప్పాను కదా, 2 nodal points మధ్య తీసుకుంటాము. బిట్వీన్ అంటే ఒక సపోజ్ ఫ్లేమ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫ్లిక్కర్ అయింది, నెక్స్ట్ ఇంకో చోట ఫ్లిక్కర్ అయింది. సో ఎక్కడైతే ఆ 2 ఫ్లిక్కర్స్ వచ్చిందో, ఫ్లేమ్ ఎక్కడైతే 2 times ఫ్లిక్కర్స్ వచ్చిందో, ఆ 2 nodal points మధ్య డిస్టెన్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వేవ్ లెంత్, దట్ ఈస్ λ/2 అంటున్నాను. సో దిస్ λ/2 is equal to డిస్టెన్స్ మీరు మెజర్ చేయొచ్చు. ఒక మీడియం లో సపోజ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర లైట్ ఫ్లిక్కర్స్ అయింది, నెక్స్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఫ్లిక్కర్స్ అయింది. సో ఈ 2 points మధ్య సపోజ్ మీకు అక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. యా, సపోజ్ ఒక మీడియం ఉంది, ఇలాగా ఒక మీడియం ఇలా ఉంది. దిస్ ఈస్ అ మీడియం. దాంట్లో ఈ పాయింట్ దగ్గర లైట్ ఫ్లిక్కర్స్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర లైట్ ఫ్లిక్కర్ అయ్యింది. దట్ మీన్స్ సెన్సిటివ్ ఫ్లేమ్. సో ఈ పాయింట్ ఏ పాయింట్స్ దగ్గర లైట్ ఫ్లిక్కర్ అవుతుందో దాన్ని నోడ్ అంటాం. యాక్చువల్లీ ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే లైట్ ఫ్లిక్కర్ అవుతుంది, సెన్సిటివ్ ఫ్లేమ్ ఫ్లిక్కర్ అవుతుందో దాన్ని నోడల్ పాయింట్స్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ నోడ్, సో దిస్ ఈస్ అనదర్ నోడ్. ఓకే, so between these two nodes, at the nodal points, the light will be flickers, flame will be flickers. A sensitive flame and flickers at the nodes. ఈ పాయింట్ దగ్గర లైట్ స్ప్లిట్ అవుతుంది, ఫ్లిక్కర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ దగ్గర లైట్ ఫ్లిక్కర్ చేస్తుంది, ఫ్లిక్కర్స్. ఈ 2 ఫ్లిక్కర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 nodes అన్నమాట. ఇది మనం మెజర్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఇది మెజర్ చేస్తాము, చేసి దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు అది డిస్టెన్స్ సపోజ్ d అనుకోండి. సో ఇది d is equal to λ/2, λ is equal to 2d. సో దాన్ని బట్టి మనం ఇది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ హియర్. Yeah, coming to, yeah, if the value of the frequency of the ultrasonic wave is known, okay, the velocity of the ultrasonic wave propagated through the medium can be calculated. So manaki wavelength teliste frequency kattachu. Okay, frequency, okay, wavelength teliste frequency calculate cheyochu. So ee rakanga manaki, so by using these 4 methods we can detect detection of ultrasonic waves. We can detect the ultrasonic waves, okay, by using these 4 methods. Coming to last one, the properties of ultrasonic waves. So because here they have high, chundi, the first one, the first property, they have a high energy content. So because of a high frequency, so these are highly energetic waves. Just like ordinary sound waves, ultrasonic waves get reflected, refracted and absorbed. They can be transmitted over large distances with no appreciable loss of energy. The next point, 4th point, it is very important. If an arrangement is made to form stationary waves of ultrasonic in a liquid, it serves as a diffraction grating. It is called an acoustical grating. Actually, acoustic grating and చెప్పేసి అంటాము. So they produce intense heating effect when passed through a substance. ఒక సబ్స్టెన్స్ కూడా అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ పంపిస్తే ఇంటెన్స్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ దాంట్లో కలుగుతుంది. యాక్చువల్ అబ్జర్వ్ చేస్తాము. సపోజ్ ఇక్కడ అకాస్టికల్ గ్రేటింగ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఈ అకాస్టికల్ గ్రేటింగ్ ఏంటంటే, యాక్చువల్లీ సపోజ్ ఒక మీడియం ఉంది, ఆ మీడియం గుండా మనము దట్ ఈస్ లిక్విడ్, అల్ట్రాసానిక్ ఇన్ లిక్విడ్, ఒక లిక్విడ్ లోనికి మనం అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ పంపించాము. ఎప్పుడైతే సపోజ్ ఒక లిక్విడ్ తీసుకున్నాను, ఈ లిక్విడ్ లోనికి అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ పంపించాను. అల్ట్రాసానిక్ సపోజ్ ఓకే ఓకే we are passing, okay, ultrasonic waves through a liquid. That means the ultrasonic waves, so these are, okay, ultrasonic waves. Suppose the ultrasonic waves are passing through this medium, okay, at this liquid which is contained in a beaker. Actually oka beaker lo మనం లిక్విడ్ తీసుకున్నాము, ఆ లిక్విడ్ లోనికి అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ ఎప్పుడైతే పంపించామో ఇమీడియట్ గా ఆ లిక్విడ్ ఏమవుతుందంటే, ఆ లిక్విడ్ లో ఎప్పుడైతే అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ ఆ లిక్విడ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే దట్ లిక్విడ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లేయర్స్, ఓకే, విత్ డిఫరెంట్ డెన్సిటీ వాల్యూస్. ఫస్ట్ లేయర్, సెకండ్ లేయర్, థర్డ్ లేయర్, ఫోర్త్ లేయర్ అంటే డిఫరెంట్ లేయర్స్ విత్ డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్. సో ఒక ఫస్ట్ లేయర్, సెకండ్ లేయర్, first layer density, second layer density same, not same. So this liquid is which contained different layers with different density values. So between any two adjacent layers మధ్య distance ఒక slit కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, కాబట్టి దీన్ని acoustical grating అని చెప్పేసి అంటున్నాము. Whenever ultrasonic waves are passing through a liquid, then that liquid is consisting of different layers with different డెన్సిటీ వాల్యూస్. ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక్కొక్క డెన్సిటీతో ఉంటుంది, లేయర్స్ కింద ఫామ్ అయిపోతుంది. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 layers విల్ బి యాక్ట్స్ as a slit
So that slit, whenever, okay, that slit, the slits, that means the liquid is consisting of number of slits because of varying densities of different layers. It is consisting of different layers with the different density values, so that it is the distance between any two layers will be actually slit anamata. Then acoustical grating and చెప్పేసి అంటాం. So that is about this point here. Yeah. Coming to next one, the last one is the applications of ultrasonic waves. Yeah. Yeah, last one is here, the applications of ultrasonic waves. What is general ultrasound imaging? Ultrasound imaging అనేది మనకి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. So instead of actually as used in x-rays బదులు మనకి ఈ ultrasound imaging techniques యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ultrasound imaging also called sonography involves exposing part of the body to high frequency sound waves to produce pictures of the inside of the body. Suppose manaki suppose inside of actually man inside of body any ఒక particular organic functioning man observe cheyali. Suppose digestive system, functioning of liver, functioning of kidneys. So ఇటువంటి suppose మనకి ఇంటర్నల్ పార్ట్స్, ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ యొక్క బాడీ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఈ సోనోగ్రఫీ టెక్నిక్, దట్ మీన్స్ అల్ట్రాసౌండ్ ఇమేజింగ్ వాడతాం. సో దీంట్లో ఎక్స్పోజింగ్ చూడండి, ఎక్స్పోజింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ వేవ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ పిక్చర్స్. సో మనకి సపోజ్ ఎప్పుడైతే సపోజ్ ఒక డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, సపోజ్ అల్సర్స్ కానీ లేదంటే ఒక కిడ్నీ కానీ ఒక లివర్ కానీ ఫంక్షనింగ్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే, సో మన బాడీ పైన ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఒక పేస్ట్ లో రాసి, సో దానిపైన అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ పంపించి మనకి టీవీలో చూస్తాడు, ఆ స్క్రీన్ చూస్తాడు. చూసినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ మనకి అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. చూడండి, ప్రొడ్యూస్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ ది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామినేషన్స్ do not use ionizing radiations. ఈ అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నిక్ యూస్ చేయడం మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, they are not using here ionizing radiations used as used in X-ray. X-rays are more powerful actually, because X-rays, gamma rays, cosmic rays, they are nothing but, of course, there are also ultrasonic, there are also electromagnetic waves actually. Electromagnetic waves high frequencies వల్ల వాటి ఎనర్జీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ. సో ఎక్స్రే టెక్నిక్స్ మనకి అంత బాడీకి అంత సేఫ్ కాదు, కాబట్టి ఈ అల్ట్రాసౌండ్ ఇమేజింగ్ టెక్నిక్స్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ. ఓకేనా? సో ఈవెన్ దో బికాస్ హియర్ ultrasound images are captured in a real time actually, they can show the structure and movement of the body's internal organs as well as blood flowing through blood vessels. ఈ రకమైనటువంటి అడ్వాంటేజెస్. సో మెడికల్ గా ఎక్కువగా మనకి ఈ అల్ట్రాసౌండ్ ఇమేజింగ్ టెక్నిక్స్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద లాస్ట్ వన్ ఈస్, సో ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం, అప్లైడ్ ఇన్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ అండ్ కార్డియాలజీ, ఓకే, and inner medicine, urology, etc. Ongoing research is going to improve to image quality, speed, and new application areas such as intraoperative navigation, tumor therapy, etc. So వీటిలో కూడా మనం దీన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాము. సో అయితే బికాస్ హియర్ మెడికల్ గా ఎందుకు ఇచ్చానంటే, ఎక్కువ డైలీ యూజ్ మనం అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నిక్స్, దే ఆర్ వెరీ సేఫ్ టెక్నిక్స్ యాక్చువల్లీ వెన్ కంపేర్ టు ఎక్స్రే టెక్నిక్స్. And but that means CT scan అంటాం, CT scan, సో MRI టెక్నిక్స్, MRI స్కానింగ్, ఎక్స్రే స్కానింగ్, వీటితో కంపేర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్. అందుకే జనరల్ గా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ కి అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా మనకి వాళ్ళు టు లుక్ ఎట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది బేబీ, వాళ్ళు అక్కడ ఈ టెక్నిక్స్ సేఫ్ కాబట్టి వాళ్ళు దీన్ని యూజ్ చేస్తారు, ప్రిఫర్ చేస్తారు. అలాగే దీస్ అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ హై ఎనర్జీ, they're also used to cutting the metals and drilling purpose కి యూజ్ చేస్తాము, కట్టింగ్ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్. Another field of the very important application of these ultrasonics is nothing but they are used in non destructive testing. ఒక మిషనరీ తీసుకుంటే ఆ మిషనరీ డిస్ట్రక్ట్ అవ్వకుండానే, దాన్ని టచ్ అవ్వకుండా జస్ట్ సౌండ్ వేవ్స్, దట్ మీన్స్ అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ పంపించి దాని యొక్క వర్కింగ్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దాన్ని నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్ అని చెప్పేసి ఆ మెథడ్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. సో దిస్ ఈస్ అప్ టు applications of ultrasonic waves. Hello.